funny feeling. Так, всем привет. Сегодня мы начнем проходить игру CoJGunslinger. The other kind of funny. Итак, давайте. Так, нажмите Г, у вас есть одно очко навыка, перейдите в одну из 3 категорий и приобретите крайне левый навык. Так, стрельба из оружия. Уже второй уровень откуда-то. Так. Игра старая, но она мне очень понравилась. Пускай я ее прошел за 42 минуты, что ли. У меня наигран в Steam. Так, вернитесь в убежище. Сейчас, насколько я помню, мы встретим врагов. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. What the hell? Shoot that son of a bitch! Так, вы зарабатываете опыт, убивая врагов. Опыт необходим для перехода на новые получения дополнительных способностей. Так. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Как там менять, чтобы у нас было? Так, ничего не клавиш. Шок, шут. Что, это все? Так, а на лошадей тут можно сесть? I decided to help Billy and the boys out of it. Индикатор. So that's just what I did. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. После КС-ки здесь настолько непривычная механика стрельбы, что... Хотя здесь хотя бы целиться можно. Блин, еле убил. Что-то я сегодня кашу не по-детски. Насколько я помню, вот эти тыквы, если сбивать, да, опыт тоже. Так, давайте перезарядимся и пойдем дальше. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Давай. Ой. Я даже по курице ей попадаю. Still, one of them reached the water tower. Вы можете увернуться от пули только когда индикатор чувства полностью. It would be a turkey shoot from up there. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. A lot of them were saddle tramps, or sod busters, or drunken drifters looking to make a few bucks. Надо было раньше выстрелить в эту бочку. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the Откуда? window. Back door! We got cover! Watch your flank! Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. Там кто-то еще есть. Так, только что прицел был красный. Кого ты там убьешь?
They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. And like that, I was inside, none the worse for wear. Ну да, без I passed единого. Dirty Dave, and upstairs I found Billy and Charlie Bolden. Всего лишь 21 убийство к 21 году. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Так. Да. Ничего, как ответил. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Давайте улучшим. Так, что тут? Глубокий карман, возможность носить больше. I think I got one. That's when Charlie got hit. They're catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Там это окно закрой. Чувак. Так. Главное нам не всрать вот тут. Да откуда? Ребят, вы просто можете понять то, что я даже не вижу откуда. Давайте попробуем. Оп. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatlin, Там Billy shouted. расстрелялся. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. Так, нас теперь посылают за конями, давайте Directed that order сбегаем. at me, and I Wait. thought, why the hell do I have to do it? Что мы But I быстро went бегаем. anyway. Dumbass that I was back then. Нам надо было 2 пистолета взять. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack is Yeah, he better be. Я думал, то, что сквозь дверь можно пристрелить. Ну ладно. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. Making my way past a passel of fallen foes. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Можно мне и в КС-ке такой? Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Шлюп. На самом деле мне здесь очень нравится дуэль. Сейчас будет одна из них, насколько я помню. After the fight, maybe we could treat ourselves to some fried chicken. Как вы видите, в курс попасть не так уж и просто. Ну ладно, давайте перезарядимся и пойдем. Сейчас как бы должна быть дуэль. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star.
Я вот не помню, сейчас будет дуэль или нам скажут типа нет, нет, нет. Лол, неуклюжий. Чё, You давайте challenged убьем him его. to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Когда ваш противник пойдет. And that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Так, у нас еще одно улучшение. Так, на бегу перезарядка. И... Stepped inside, and Оп. last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Так, и давайте на этом мы закончим это видео. Буду снимать по одной серии. Всем спасибо за просмотр, всем